Hello everyone, I'm Dr. Kiranmayi, Senior Nutritionist from Rainbow Hospitals, Himayat Nagar. So today I'm going to talk on the importance and advantages of breastfeeding. Mothers immediately after delivery, within 1 hour, they should initiate breastfeeding. So breast milk is highly rich in various nutrients, and within 3 to 4 days, there is a thick yellowish fluid which is being secreted from the mother's milk that is called as colostrum. ఆ కొలస్ట్రమ్ అనే థిక్ yellowish ఫ్లూయిడ్ని డిస్కార్డ్ చేయొద్దు, అది ఖచ్చితంగా బేబీకి ఫీడ్ చేయాలి. చాలామంది తెలియకుండా దే విల్ డిస్కార్డ్ దట్ ఫ్లూయిడ్, బట్ దట్ ఈస్ హైలీ న్యూట్రిషియస్. సో బ్రెస్ట్ మిల్క్ is very rich in vitamin A, antibodies, anti-infective factors, which will help in increasing the immunity of the infant. Breast milk అనేది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫస్ట్ 6 months బేబీకి ఫీడ్ చేయాలి, బికాజ్ మదర్స్ మిల్క్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద బెస్ట్ మిల్క్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ పవర్ ప్యాక్డ్ విత్ ఆల్ ద మైక్రోన్యూట్రియంట్స్, మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్, protein, calcium, vitamin A, and it helps in improving the immunity levels of the infant. And breast milk can be continued up to 2 years of age. Ante child 2 years వచ్చే వరకు breast feeding అనేది కంటిన్యూ చేయొచ్చు. For the first 6 months కి అయితే not even honey and water also should be fed to the child. ఎట్లాంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా బేబీకి ఫస్ట్ 6 months ఇవ్వద్దు. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఓన్లీ మదర్స్ మిల్క్. ఫార్మ్యులా ఫీడ్ కంటే కూడా మదర్స్ మిల్క్ is highly nutritious and it is power packed with all the important nutrients which cannot be compensated with formula milk or not even with cow milk. And after 6 months also the mother can continue breastfeeding up to 2 years. So 6 months tarvata semi solid complementary foods can be started to the child. So while introducing semi solid complementary foods, you all can give your child something like stewed apple. Ante apple ni manam cooker lo bettesi after like 3-4 whistles it becomes very soft. Like a soft cooked apple is called as a stewed apple, or something like mashed boiled egg, and ragi porridge or ragi malt, chicken soup, vegetable soup. Mashed and semi-solid foods can be introduced to the child after 6 months. And if it is millet based, that is even more healthier for the baby. Ante chinna age nunche for proper growth and development of your child, these are some of the important nutrients. Emphasize more on protein rich foods, calcium rich foods, vitamin A rich foods, vitamin D rich foods. Ilanti important nutrients మీ చిల్డ్రన్ డైట్లో 6 months తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల చిల్డ్రన్కి బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్, కాగ్నిటివ్ అబిలిటీస్ ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ కాల్షియం ఫుడ్స్ ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల లైక్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్, బటర్, చీజ్, ఘీ, మిల్క్వి బై ప్రోడక్ట్స్ చిల్డ్రన్ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ బోన్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ద అబిలిటీ ఆఫ్ ద చైల్డ్ టు వాక్, రన్, జంప్, ఫిజికలీ యాక్టివ్గా ఉంటారు చిల్డ్రన్.